Hola clase. Hoy vamos a leer. We are going to read. And today's topic is El Día de los Muertos. And perhaps you've heard of El Día de los Muertos before, but perhaps not. But what it translates to is literally the Day of the Dead. So we're going to talk about the Day of the Dead, or El Día de los Muertos. El Día de los Muertos is a celebration. And if you've seen the movie Coco, you might know what it's all about. But if you haven't, we're going to read a little bit. So we are going to read 3 slides of information about Day of the Dead. And after each slide, I am going to ask you 2 to 4 questions about that slide, but I'm going to ask them in Spanish. And I have like this trusty question word sheet that I made to help you recognize your question words. And then in a separate document, you'll respond to those questions in either English or Spanish, depending on what I ask for. I think you'll be okay. Don't be nervous. Okay, clase. So we have some slides with some text on them. And then at the bottom, we have down here, we have some helpful vocabulary words. These helpful vocabulary words are in bold earlier in the slide. And that's it. So let's get started. Okay, clase. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una celebración popular y especial. Es una celebración mexicana, pero se celebra el Día de los Muertos en otras culturas también. El Día de los Muertos es el 2 de noviembre, pero las celebraciones duran 3 días, el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Okay, clase. So for this slide, I have 4 questions. Número 1. Sí o no. So yes or no. Sí o no. El Día de los Muertos es una celebración popular. Número 2. ¿Dónde se celebra el Día de los Muertos? Número 3. Sí o no. So yes or no. Sí o no. Solo, meaning only, solo los mexicanos celebran el Día de los Muertos. Número 4. ¿Cuántos días celebran el Día de los Muertos? 1 o 3 días. Okay, let's move on to slide number 2. Este, meaning this, este día especial es un día para honrar a los muertos, familiares, amigos y mascotas que han muerto. Familias y amigos construyen altars para los muertos. Estos altares se llaman ofrendas. Hay, meaning there is or there are, hay muchos objetos diferentes en las ofrendas, pero
normalmente consisten en flores, candelas, fruta, fotos de la persona muerta y las cosas favoritas del muerto. Okay, clase, I have 3 questions for this slide. Número 1. En el Día de los Muertos, las personas honran ¿quién? ¿Honran quién? Número 2. ¿Qué construyen las familias? ¿Qué? ¿Qué construyen las familias? Construyen means build. ¿Qué construyen las familias? Número 3. In inglés, so you're going to respond to this question in English, but I'm going to ask it in Spanish. En inglés, las ofrendas consisten en ¿qué? Okay, clase, let's go to the last slide that we're going to read. Muchas personas visitan los cementerios del pueblo para honrar a los muertos también. Es un día de muchas emociones, pero sobre todo es una celebración. Okay, clase, I have 2 questions for this slide. Número 1. ¿Dónde visitan las personas para honrar a los muertos? Número 2. Clase, ¿el Día de los Muertos es una celebración feliz o triste? Okay, clase, that's it for this video. You will answer those questions in a separate Google Doc. There are a total of 9 questions. You do not have to answer in a complete sentence, but you should be answering in Spanish with the exception of number 3 on slide 2. That one you can answer in English. That's it. Hasta luego.